다수가 불평등한 차별금지법 절대 반대한다. 반대한다! 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 역차별 조장하는 차별금지법 절대 반대한다. 반대한다! 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 안녕하세요. 저는 차별금지법을 반대하는 청년입니다. Hello, I am a young adult who is against the Anti-Discriminatory Act. 차별금지법을 왜 반대하냐고요? Do you ask why we are against this law? 차별금지법이 통과된 해외의 사례를 들어보면 차별금지법은 절대 찬성할 수가 없습니다. When you hear about the stories in other countries to how the Anti-Discriminatory Act has impacted, you will never be for this law. 오늘 저는 네덜란드에 사는 중고등학생 자매의 이야기를 가지고 나왔습니다. Today I brought a story about a middle school and a high school sister living in the Netherlands. 네덜란드에서 성소수자 사상 교육이 학생들에게 얼마나 큰 영향을 주는지 나누어 드리겠습니다. I will share how sexual minority related education in the Netherlands has greatly impacted the students in the Netherlands. 네덜란드는 1994년에 차별금지법이 통과되어서 실행된 나라입니다. In 1994, the Anti-Discriminatory Act was passed in the Netherlands. 차별금지법이 통과되면 기독교 학교라 하여도 성소수자와 관련한 성경 말씀을 나눌 수 없게 됩니다. If the Anti-Discriminatory Act is passed in a country, even private Christian schools are not allowed to share about the biblical truth in the Bible and are not allowed to talk about sexual minorities in such ways. 이 중고등학생 자매는 네덜란드에서 기독교 초등학교를 나왔고 현재는 중고등학교를 다니고 있다고 하는데 한 친구가 성소수자에 관한 부정적 발언을 했다가 선생님께 징계를 받았다고 합니다. These sisters in the Netherlands have attended a Christian elementary school and are currently attending a Christian middle and high school. One of their friends has spoken negatively about a sexual minority and has been suspended from school. 중학교 1학년이 되면 네덜란드에서 중학교 1학년이 되면 차별금지법이 통과된 네덜란드에서 중학교 1학년이 되면 성소수자에 대한 교육을 무조건 받아야 합니다. In a country like Netherlands where the Anti-Discriminatory Act has been passed, you have to mandatorily get education regarding sexual minorities from 7th grade. 이 성소수자에 대한 교육 시간을 가지 않게 되면 생활기록부에 결석 처리가 됩니다. If you do not attend class regarding classes about sexual minorities, they will be counted against their absence will be counted against them. 즉, 선택이 아니라 필수라는 것입니다. This means that this is not a voluntary class, but a mandatory class that they have to take. 이 성소수자에 대한 교육 시간에는 수십 가지의 다양한 성소수자의 종류를 배우게 됩니다. During these sexual minority related classes, the students are taught not only about women and male, but they're also taught about homosexuals, heterosexuals, transgenders, and all sorts of sexual orientations. 남자가 되었다가 여자가 되었다가 남자가 되었다가 하루에도 몇 번을 바뀌는 성도 인정해야 합니다. Even genders that switch from day to day, from being a male to a woman, from woman to male, these types of minor sexual orientations need to be memorized by the students. 이런 성 정체성, 수십 가지의 성 정체성이 모두 정상이고 문제가 없다는 교육을 의무적으로 계속 받게 됩니다. They're constantly taught that this sort of fluctuating sexual orientation is a completely normal thing, and there is a mandatory education rule that they have to continuously learn about these things. 그렇기 때문에 이런 교육 환경에 있는 친구들이 사춘기가 지나면서 성 정체성에 대한 혼란이 오게 되고 성소수자가 되는 경우가 굉장히 많다고 합니다. Because these students are taught about sexual minorities, sexual orientations from such a young age, after they hit puberty, they're constantly reconsidering their sexual orientation. 이렇게 중학교 입학하자마자 이렇게 성소수자에 대한 교육을 받고 4년이라는 시간이 지나면 한국 나이로 고1이 되는데 이때 친구들의 50%, 즉 2명에 1명꼴이 성소수자가 되어버린다고 합니다. So starting their
education regarding sexual orientation from middle school. In 4 years, they will go into high school, and as a result, almost 50% of the students that friends of the student are sexual minorities. 두 명 중 한 사람, 두 사람이 있는데 그 두 친구 중에 한 사람은 성소수자라는 것입니다. Which means that one out of 2 people are either sexual minorities, lesbians, or homosexuals. 그럼 성소수자가 아니라 성다수자가 되는 거겠죠. This means that they don't have one gender but multiple genders if they wish to have multiple genders. 그런 환경 가운데 조별 과제를 하게 되었다고 합니다. So in this sort of scenario, the student has been requested to do a team project with another sexual minor student. 이 친구가 같이 친구랑 조별 과제를 하는데 그 친구가 성소수자였어요. This friend was a sexual minor. 그러면 그 친구가 원하는 인칭을 써야 합니다. So if they were to work together, they would have to use certain pronouns that the student wants to be called by. 이 친구가 여자임에도 불구하고 여자라고 부르지 못하고 남자가 됐다가 여자가 됐다가 뭐 분명하지 않게 그렇게 써야 하는 겁니다. 그 친구의 존중에서. So even if this friend is a female, depending on how whatever gender they decide to be in, every time they meet this friend, they have to abide to calling them by the according pronouns. 또 학교에서는 성소수자를 지지한다는 표현으로 금요일 한 번 있는 금요일 날 학교에 보라색 옷을 입고 가야 한다고 합니다. And from a school level, the school sometimes hosts ways for students to support sexual minors in the school by wearing purple on some Fridays. 어린이 및 청소년 프로그램부터 시작해서 학교 분위기와 선생님 그리고 친구들까지 모두 다 거의 대부분 성소수자의 지지 운동에 참여하는 것이 깨어있고 의식 있는 청소년이라는 식으로 홍보를 합니다. Events happening at school for children and for adolescents, the atmosphere of the school, and teachers being pro-sexual minorities, this sort of atmosphere in the school has made students to recognize any act that supports sexual minorities is awakened and a trending right thing to do. 친구들의 50%가 성소수자라서 학교 분위기는 거의 지지하고 함께 맞춰갈 수밖에 없는 분위기로 변해버립니다. Since 50% of their friends are all sexual minors, the school's atmosphere is slowly changing so that everyone has to mandatorily support sexual minors in the school. 나는 성소수자를 지지하고 싶지 않아. 이런 입장이 있어서 보라색 옷을 입고 가야 하는 금요일날 보라색 옷을 입고 가지 않아도 금요일날 학교에 가면 학교 대문에서 보라색 띠를 나누어 준다고 합니다. Even if you're not pro-sexual minors and different sexual orientations and decide not to wear purple on a Friday, the school will likely give a student a purple bracelet or anything to represent the color to force them into supporting these sexual minority students. 그래서 어떻게든 성소수자를 지지한다라는 표현을 하게끔 학교에서 강제하는 것입니다. So basically the school is forcing the students so that they're constantly aware of these acts and always supporting sexual minorities. 그래서 이날 보라색 옷을 입지 않거나 보라색 띠를 학교에서 나눠줬는데도 불구하고 보라색 띠를 차지 않으면 뭔가 시대에 뒤떨어지고 차별에 앞장서는 사람 같이 눈치를 은근히 받게 됩니다. So if a student decides not to wear purple on that day, the students are given a glance and are looked upon as people who are not in alignment with the current trends of the world. 또한 이 자매의 이 자매 동생이 이 편지를 써가지고 이제 이 내용을 알렸는데 언니가 있는데요. 언니가 이제 곧 있으면 3박 4일 동안 유럽으로 캠핑을 간다고 합니다. So, according to our friend, this letter was sent from the two sisters in the Netherlands, and the sister in this case will be going on a 3-night, 4-day trip to Europe, a camping trip to Europe. 근데 같이 캠핑 가는 친구의 그룹 안에 한 친구가 트랜스젠더인 친구가 있는데 이 친구랑 한 텐트에서 지내게 되어야 하는 그런 이제 조가
만들어줬습니다. So the sister has been assigned to a tent where she will be sharing a tent with another transgender friend. 그런데 문제는 이 친구가 원래 생물학적으로는 남성인데, 그러니까 남성이다 보니까 남성의 몸을 가지고 있겠죠. So this transgender friend is biologically a male, which means that he still has his male genitals intact on his body. 그래서 남성의 성기는 그대로 가지고 있는데 He has his genitals intact in his body. 트랜스젠더로 바뀐 이 친구가 여성 호르몬 주사를 맞은 거예요. So because he wants to become a transgender, he is constantly on hormones to become to have female hormones. 그래서 여자처럼 가슴이 이렇게 나왔습니다. 발달했습니다. So his breasts, his chest has been developed as just like a female breast would. 정상적으로 성 정체성이 이제 잘 이렇게 성립이 된 친구에게는 좀 불편하고 어렵겠죠. So for this girl's sister who is very aware of her sexual orientation, it is very uncomfortable for her to be in the presence of a male who is pretending to be a female with female hormone shots. 근데 이 같이 하는 친구 트랜스젠더 이 친구는 자기가 트랜스젠더라고 또 레즈비언이라고 학교에서 커밍아웃한 친구입니다. And this friend has openly came out to the school as a transgender and a lesbian. 저는 여자입니다. I am a female. 제가 만약에 이런 친구와 한 텐트에서 잠을 자게 되면 If I end up sleeping in a tent with a transgender friend like this, 저는 그날 밤 잠을 이루지 못할 것 I 같습니다. probably will not be able to sleep that whole night. 너무 무서울 것 같아요. I will be so scared. 학교는 이런 트랜스젠더 남성인 친구가 여성으로 변화되어지는 이런 혼란한 이런 성 중립을 가지고 있는 학교에서는 여성 화장실과 여성 탈의실을 이런 친구들이 써도 문제를 삼지를 않습니다. In a school where they consider such transgender from a sexually neutral point of view, a transgender using a female's bathroom or the shower room is not a problem. 결국 이런 학교 분위기에서는 결국 정상적인 성 정체성을 가진 친구들이 불편함에도 불구하고 그리고 어렵고 힘듦에도 불구하고 아무 말도 하지 못하는 것입니다. So in this kind of atmosphere, students who are aware of their normal sexual identities are not allowed or cannot express their discomfort regarding these sorts of sexual minor orientations. 왜냐하면 학교 교육이 그렇게 되고 있고 Because the school education is changing, 학교 분위기도 그렇고 and the school atmosphere is changing, 학교 선생님도 그렇게 말씀하시고 and the teachers are teaching this, 친구들 대부분이 그러하고 and most of their friends are like this. 그럼 말을 못하는 것입니다. So they have to remain shut. 이런 차별금지법이 지금 대한민국의 추진기에 올라와 있습니다. This type of anti-discriminatory act is now on the surface level of being passed in the assembly in Korea. 대한민국의 차별금지법이 통과되면은 이렇게 네덜란드와 같은 사례가 충분히 일어날 수 있기 때문에 이 네덜란드의 이야기뿐만 아니라 미국, 영국, 캐나다 많은 지금 선진국들이 차별금지법이 통과된 20개국의 나라에서 이런 일들이 일어나고 있기 때문에 With the case in Korea, Korea will likely become like any other country that has any of the 20 other countries that have already passed the Anti-Discriminatory Act. 대한민국은 반드시 포괄적 차별금지법을 막아서야 합니다. Korea has to definitely be against this sort of Anti-Discriminatory Act. 여기 피켓을 보여드리겠습니다. 최대 희생자는 여성. 최대 희생자는 여성. 저는 여성으로서 차별금지법을 절대 반대합니다. Here on the pamphlet it says the worst victim is female. As a female, I am completely against this law. 여기 보이시죠? 성중립 화장실. 여자도 아니고 남자도 아닌 성별을 가진 사람이 중간에 이렇게 있습니다. 여기 다 들어갈 수 있어요. 여자인 사람도 들어갈 수 있고 남자인데 여자라고 주장하는 사람도 들어갈 수 있습니다. 남자가 됐다가 여자가 됐다가 남자가 되는 사람도 들어갈 수 있습니다. 여자라고 주장하는 사람은 다 들어갈 수 있습니다. 여자들이 화장실 쓸 수 있겠습니까? So if this law passes, there will be a bathroom for the sexual neutral, which means that a female that has become male and a male that has become female can all use this bathroom, including people with normal sexual orientations who are just female and male. 저는 여성으로서 그리고 교육자로서
절대 차별금지법을 반대합니다. As a female and an educator, I am completely against the passing of the Anti-Discriminatory Act. 마지막으로 여기 있는 구호를 함께 외치고 마치도록 하겠습니다. 최대 희생자는 여성, 차별금지법 결사 반대한다. 반대한다! 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 성중립 화장실 여자들은 결사 반대한다. 반대한다! 반대한다!